tuntia. Ja sen jälkeen tosiaan saadaan EUn Tax Policy Leader Chris Ainger puhumaan meille myös KV-ulottuvuuksista ja myös mitä tapahtuu kansainvälisesti ja minkälaisia poliittisia elementtejä nyt tällä hetkellä verokentässä vaikuttaa, ja tosiaan näistä sitten noin 9 maissa enemmän. Jos mennään tähän webinaarin kulkuun, niin ihan house rulesien takia niin toivottaisiin, että kaikki kysymykset ja kommentit tullaan esittämään chat-osiossa tai nostamalla käsi pystyyn. Ja tämä materiaali tullaan nyt sitten lähettämään kaikille osallistujille sen webinaarin jälkeen, ja tämä myös tullaan tallentamaan. Ja totta kai tulee myös editoimaan sen jaettavan tallenteen siten, että siellä lähtökohtaisesti kuullaan vain sitten puhujat ja myös ne, jotka ovat nyt kutsutut tähän webinaariin, heidän äänensä ei tule koskaan kuulumaan julkisessa nauhoitteessa. Ja totta kai myös jatkossa niin autamme mielellämme, mikäli teillä on jonkin asiaan tarkempi kysymys, ja aiheethan ovat varsin laajoja, niin välttämättä tässä aamusessiossa ihan kaikkea ei pystytä yksityiskohtaisesti käymään läpi. Mutta näihin alustussanoihin niin haluaisin ehkä sitten pikkuhiljaa siirtää puheenvuoroa Anita Isomaalle, joka on EK:n verojohtaja, ja Anita varmaan nopeasti käy läpi myös sitten, mistä tullaan tänään puhumaan tarkemmin, ja ehkä nyt keskitytään näihin Suomen tuomiin veromuutoksiin, ja näihin sanoihin ja tunnelmiin niin lähettäisin puheenvuoron Anita sinulle päin. Ole hyvä. Kiitos paljon, Kenneth. Tosiaan oikein hyvää huomenta täältä Etelärannastakin kaikille. Minä olen tosiaankin EK:n verojohtaja Anita Isomaa ja aloitan tämän webinaarin sitten alustamalla noista kansainväliseen verotukseen ja nimenomaan tuloverotukseen liittyvistä kansallisista lakimuutoksista. Täällä EK:ssa mun vastuualueena on kokonaisuudessaan veropolitiikka, mutta sitten tuolla substanssipuolella niin keskityn erityisesti niin tuloverotukseen ja toki myös kansainväliseen verotukseen ja kansainväliseen yritysverotukseen. Vaikka tässä esityksessä ei käydä läpi noita meidän budjettiriihessä tehtyjä päätöksiä ja sen kummemmin talousarvioesitykseen liittyviä lakimuutoksia, niin en malta olla nostamatta esiin yhtä lainausta sieltä 16.9. päättyneestä budjettiriihestä ja sen uusiutuvan teollisuuden strategiaa koskevasta liitteestä. Siellä todettiin näin, että hallitus sitoutuu turvaamaan yritysten vakaan, kannustavan ja ennustettavan toimintaympäristön sekä yritysten toimintaedellytykset ja verotuksen ennustettavuuden, mikä mahdollistaa investoinnit sekä uusien työpaikkojen synnyttämisen. Se on minun mielestäni ihan ajattelemisen arvoinen ja hyvä lausuma, ja verotuksen ennustettavuushan on toki sellainen asia, mitä ei voida tarpeeksi korostaa. Mutta mistä me sitten löydetään se kristallipallo, mistä me niitä veromuutoksia sitten voidaan tarkastella? No se kristallipallo, mikä meillä on hallitusohjelma, ja sehän antaa meille näkyvyyden sitten tämän hallituskauden ajalle. Ja tässä totean vaan valtiovarainministeri Matti Vanhasta hieman vapaasti lainaten, että hallitusohjelma on lain lisäksi se pitävä ja ennakoitavuutta lisäävä tekijä, johon meidän kannattaa nojata. Mutta pidemmittä puheitta, tässä esityksessä käsiteltävät asiat, ne ovatkin kokonaisuudessaan sitten niiden hallitusohjelman kirjauksien toteuttamista. Yksi niistä tosin pohjaa tuonne edellisen hallituksen ajalle. Ja ensimmäisenä niistä lähdetään käsittelemään sitten tätä tosiasiallista johtopaikkaa koskevaa sääntelyä, joka tulee sitten voimaan ensi vuoden alusta, paitsi rahastojen osalta vasta vuoden 2023 alusta. Ja tämähän on tällä hetkellä eduskunnan käsiteltävänä. Muutoksen sisältö on siis se, että tuloverolakia muutettaisiin niin, että ulkomainen yhteisö olisi Suomessa yleisesti verovelvollinen, jos sen yhteisön tosiasiallinen johtopaikka on täällä. Nykytilassahan tällaiselle ulkomaiselle yhteisölle muodostuisi Suomeen kiinteä toimipaikka. Se olisi siis rajoitetusti verovelvollisen
statuksella, mutta nykylainsäädännön mukaanhan ulkomainen yhteisö ei voi olla Suomessa yleisesti verovelvollinen. Tämän saman muutoksen yhteydessä myös määriteltäisiin kotimainen yhteisö ihan siellä lakitekstin tasolla, eli se olisi Suomessa rekisteröity tai perustettu yhteisö, ja sehän vastaa ihan nykyistä käytäntöä. Tämä muutos koskisi pääasiallisesti tuolla tuloverolain 3 §:n 4 kohdassa tarkoitettuihin yhteisöihin rinnastuvia ulkomaisia yhteisöjä, ja siellä lainkohdassahan mainitaan muun muassa osakeyhtiö, osuuskunta, sijoitusrahastot, erikoissijoitusrahastot sekä säätiöt. Tämän sääntelyn tavoitteena on muuttaa Suomen lainsäädäntö kansainvälistä käytäntöä vastaavaksi, ja toki myös sitten ehkä päämoottorina se, että estetään sellaisia tilanteita, joissa tämä Y-status on pyritty välttämään sillä, että yhtiö, esimerkiksi yksityishenkilön sijoitusyhtiö, perustetaan ulkomaille, vaikka sen yhtiön omistusjohto ja toiminta ovatkin kokonaan Suomessa. Se, että miten paljon tämä sitten kansainvälistä käytäntöä tulee vastaamaan, niin riippuu totta kai siitä, että miten sitä tullaan käytännössä sitten soveltamaan. Mikä sitten olisi se tosiasiallinen johtopaikka? No, se on hallituksen esityksen mukaan sellainen paikka, jossa yhteisön tärkeimmät ylintä päivittäistä johtamista koskevat päätökset tehdään. Ja siellä päätöksentekijänä on mainittu yhteisön hallitus tai muu vastaava päätöksentekoelin. Ja huomioon otetaan myös muita olosuhteita sitten kokonaisharkinnan perusteella. Katsotaan niitä hieman tarkemmin tuossa jatkossa, mutta esimerkiksi sellainen dokumentaatio, mitä tässä arvioinnissa otetaan huomioon, niin siellä on esimerkiksi hallituksen tai tämän muun vastaavan elimen kokouksen pöytäkirjat tai sitten yhteisön säännöt. Mutta sääntöjen mukainen kotipaikka ei tässä arvioinnissa ratkaise, vaan se paikka, missä ne päätökset tehdään. Ulkomainen yhteisö olisi sitten Suomessa Y-statuksella joko sillä hetkellä, kun se oma-aloitteisesti tänne rekisteröityy tai tekee ilmoituksen tosiasiallisesta johtopaikasta, tai siitä hetkestä alkaen, kun sen tosiasiallinen johtopaikka tänne sitten muodostuu. Mikään lyhytaikainen tai tilapäinen johtaminen, se ei luo tosiasiallista johtopaikkaa, vaan sillä pitää olla riittävä pysyvyys. Ja silloin kun arvioidaan sitä, että mikä se niin päätöksentekopaikka sitten on, niin lähdetään liikkeelle ihan niistä kokouksien pitopaikoista. Siellä arvioinnissa voidaan ottaa huomioon myös muita tekijöitä. Siellä on mainittu pääkonttorin sijainti tai muu sijainti, jossa sitten yhteisön toimeenpaneva johto toimii. Ja tässä toimeenpanevana johtona tarkoitetaan sitten toimitusjohtajaa tai muuta vastaavaa johtajaa tai hänen välittömässä alaisuudessaan toimivia henkilöitä. Mikäli tämän yhteisön, hallituksen tai vastaavan elimen kokoukset pidetään Suomessa, yhteisön pääkonttori on täällä ja sitten jos toimitusjohtaja kokeneempi johto on täällä Suomessa, niin silloin toki se tosiasiallinen johtopaikka on täällä. Mikäli taas vaikka tämän hallituksen kokouksia pidetään eri valtioissa, niin silloin tarkastelussa otetaan mukaan myös pääkonttorin sijainti ja lisäksi se paikka, jossa toimeenpaneva johto toimii. Ja silloin katsotaan, että minne se yhteisön organisatorinen ja taloudellinen tosiasiallinen toiminnan painopiste sitten muodostuu. Ja mikäli meillä on tällaisia etäkokouksia, jotka ovat nyt koronan myötä hyvin pitkälle yleistyneet, niin silloin tarkastellaan sitä, että mistä paikasta sinne videokokoukseen liitytään maantieteellisesti. Ja jos näitä paikkoja on sitten useammassa kuin yhdessä valtiossa, niin otetaan jälleen huomioon pääkonttorin sijainti ja paikka, missä se toimeenpaneva johto toimii. Ja lähdetään jälleen katsomaan, että missä se toiminnan tosiasiallinen painopiste sijaitsee. Eli kokonaisarviointia ja tosiasiallisten olosuhteiden selvittämistä. Käsitellään seuraavaksi sitten konsernitilanteita. Nämähän ovat rajanvetoa sen suhteen, että milloin meillä on kysymyksessä itse konsernin toiminta ja milloin sitten sen ulkomaisen tytäryhtiön toiminta. Pääsääntöisesti tästä tarkastellaan aina kunkin yksittäisen yhteisön, eli
sen ulkomaisen tytäryhtiön oman liiketoiminnan johtamista, ja siellä otetaan huomioon sitten myös yhtiöjärjestys tai vastaavat säännöt. Lausuntokierroksen jälkeen siellä tunnistettiin se, että tämä kysymys ei ole välttämättä kovinkaan yksinkertainen, ja joka tapauksessa emoyhtiöltä odotetaan aina jonkinasteista tytäryhtiön toiminnan valvontaa, esimerkiksi raportoinnin muodossa, ja listatuista konserneista hallituksen jäsenet usein valitaan sieltä konsernijohdon tasolta, ihan että voidaan varmistaa, että se tytäryhtiön paikallinen johto toimii konserniohjauksen mukaisesti, ja että johto ei tee sitten mitään code of conductin vastaisia päätöksiä. Sen vuoksi siellä hallituksen esityksen perustelussa nyt todetaankin se, että jos tehdään tällaisia kattavia, lähinnä strategisia päätöksiä konsernitasolla, tai jos harjoitetaan tällaista governance-tyyppistä konserniohjausta, niin sillä ei olisi merkitystä tämän tosiasiallisen johtopaikan muodostumisen arvioinnissa. Eli jos tehdään tällaista niin ihan normaalia hallitustyöskentelyä, vaikka siellä ulkomaisen tytäryhtiön hallituksessa, niin siitä ei sitä tosiasiallista johtopaikkaa sitten sille tytäryhtiölle tänne Suomeen muodostu. Näitä selkeytettiin sen luonnoksen jälkeen lausuntopalautteen perusteella. Toinen yksityiskohta, joka sitten muuttui lausuntokierroksen jälkeen, koski tämän tosiasiallista johtopaikkaa koskevan sääntelyn soveltumista sitten holding-yhtiöihin. Luonnoksessa todettiin ensin, että jos toiminta olisi pelkästään passiivista omistamista, joka ei vaadi aktiivista johtamista, niin silloin tällä ulkomaisella yhtiöllä ei voitaisi katsoa olevan tosiasiallista johtopaikkaa Suomessa. Mutta täällä annetussa hallituksen esityksessä nyt kuitenkin todetaan, että jos holdingyhtiön osalta, vaikka toiminta olisi kuinka passiivisluonteista, vaikka päätöksiä tehtäisiin kuinka harvoin, jos ne olennaiset päätökset tehdään Suomessa, niin silloin myös holderille se tosiasiallinen johtopaikka tänne muodostuu. Jos yhtiön ainut toiminto on osakkeiden omistus, niin myös rahoittamista koskevia päätöksiä, investointipäätöksiä, voitonjakoon liittyviä päätöksiä, nekin otetaan sitten tässä arvioinnissa huomioon. Pelkkään omistajuuteen kuitenkaan se tosiasiallisen johtopaikka ei voisi perustua, mutta toki jos sen holdingyhtiön omistaja sitten tosiasiassa käyttää päätösvaltaa, niin sitten lähdetään katsomaan, että mikä se paikka on, jossa se osakkeiden suoma päätösvalta sitten käytännössä käytetään. Lausuntopalautteessa nostettiin esiin myös toinen suurempi ongelmakokonaisuus, joka koski sitten rahastoja. Ja siltä osin nyt hallituksen esitystä on myös selkeytetty, ja siellä on nyt todettu, että lähtökohtaisesti tätä säännöstä sovellettaisiin hyvin harvoin ulkomaisiin rahastoihin. Lausunnonantajilla oli hyvin vahva huoli siitä, että tämä sääntely johtaisi sitten siihen, että rahastojen hallinnointi siirtyisi pois Suomesta, jos siihen liittyy jonkunlainen riski sen rahaston verostatuksesta. Meillähän tästä aihepiiristä olemassa yksi keskusverolautakunnan ratkaisu, joka sitten kävi myös KOHOssa lopputuloksen muuttumatta. Siinä kysymyksessä oli tällainen Caymansaarilla sijaitseva yhtiö, jolla oli yksi rahasto. Ja tämä Caymansaarilla sijaitseva yhtiö sitten aikoi tämän rahaston puolesta sopia suomalaisen rahaston hoitajan kanssa sitten sopimuksen tämän rahaston hoidosta. Tässä ratkaisussa KVL ja myöhemmin KOHOkin sitten totesi, että tämä hakija, kun se oli rekisteröity muun kuin Suomen lainsäädännön mukaan, se oli siellä Caymansaarilla rekisteröity, se oli Suomessa rajoitetusti verovelvollinen, ja silloin kun suomalaiset yhtiöt sitten niin tarjosivat näitä hallinnointipalveluita, niin kysymyksessä oli näiden suomalaisten yhtiöiden oma liiketoiminta, eikä se sitten muodostanut kiinteää toimipaikkaa tälle rahastolle. Ja siellä hallituksen esityksessäkin vahvana lähtökohtana on se, että jos tällainen suomalainen varainhoitajayhteisö tai muu palveluntarjoaja täällä on, niin sen ei kyllä pitäisi sitten muodostaa rahastolle tänne tosiasiallista johtopaikkaa. Useissa valtioissa kuitenkin on nimenomaan suljettu rahastot
tämän tosiasiallista johtopaikkaa koskevan sääntelyn ulkopuolelle, mutta tällaisen pysyvän rahastopoikkeuksen osalta sitten todettiin, että siihen liittyy valtiontukikysymyksiä, jolloin sitten tätä asiaa pitäisi selvittää ajan kanssa vähän tarkemmin. Ja sen takia sinne nyt tuli rahastojen osalta 2 vuoden siirtymäsäännös, jonka aikana sitten katsotaan, että voidaanko tästä UCITS- ja AIF-rahastoja koskevasta poikkeuksesta sitten tehdä pysyvä. Eikä 2 vuotta aikaa VM:llä sitten tarkastella tätä asiaa. Mutta se tosiasiallisesta johtopaikasta käydään sitten läpi hieman muita ajankohtaisia muutoksia. Ja ensimmäisenä niistä tämä lopullisia tappioita koskeva konsernivähennys. Tämä hallituksen esitys luonnosvaiheessa oleva sääntelyhän perustuu komission Suomea vastaan aloittamaan rikkomusmenettelyyn, jossa komissio katsoi, että vähennyskelpoisen konserniavustuksen antaminen toisessa jäsenvaltiossa tai etävaltiossa olevalle konserniyhtiölle tulisi sallia siltä osin, kun se konserniavustus kattaisi nämä EU:n oikeuskäytännössä tarkoitetut niin sanotut lopulliset tappiot. Eli tämän lain tarkoituksena on sitten mahdollistaa näiden lopullisten tappioiden huomioon ottaminen suomalaisen emoyhtiön verotuksessa. Tämä on toteutettu erillisellä lailla Euroopan talousalueella sijaitsevan tytäryhtiön lopullisen tappion konsernivähennyksestä, ja sitä sovellettaisiin sitten osakeyhtiöihin ja osuuskuntiin, jotka voivat olla konserniavustuslain mukaan konserniavustuksen antajana tai saajana. Emoyhtiön tulee omistaa sen ulkomaisen tytäryhtiön osakepääomasta tai osuuksista vähintään 9/10, ja tämän lain tarkoitushan on hyvin vahvasti veropohjaa suojaava, ja sitä se myös ensisijaisesti onkin. Lopullisuuden kriteerit ovat hyvin tiukat. Siellä edellytetään muun muassa tytäryhtiön toiminnan lopettamista, sen purkamista, mutta sen sijaan siellä ei edellytetä sitä, tai lopullisena tappiona ei pidetä vain viimeisen toimintavuoden tappioita, vaikka siitäkin kyllä keskusteltiin, että olisiko se ollut riittävä määrä tai riittävä kriteeri EU:n oikeuskäytännön valossa. Konsernivähennyksen määrä, se on rajoitettu sitten enintään emoyhtiön verovuoden verotettavaan tuloon siellä tytäryhtiön purkuvuonna, mikä kyllä voi johtaa kieltämättä aika sattumanvaraisiin tilanteisiin. 90% omistusosuus tosiaankin edellytyksenä, ja lisäksi sen emoyhtiön pitää omistaa sen ulkomaisen tytäryhtiön osakkeet välittömästi, tai sitten jos siellä välissä omistusketjussa on jokin yhtiö, niin sen tulisi sitten sijaita vastaavassa tai samassa valtiossa kuin sen tytäryhtiö. Tämä sääntely tulossa siis voimaan myös ensi vuoden alusta, ja ilmeisesti viikolla 43 olisi sitten jatkamassa käsittelyä tuonne eduskuntaan. Hallitusohjelmassa on myös mainittu kirjauksena, että Suomessa tullaan ottamaan käyttöön tällainen taloudellisen työnantajan käsite, ja tavoitteena tämän käsitteen käyttöönotolle on se, että Suomessa ei voitaisi välttää veroja työskentelemällä näennäisesti täällä ulkomaisen työnantajan lukuun. Suomessahan rajoitetusti verovelvollisen Suomesta tekevästä työstä saama palkka ei ole veronalaista, jos työnantaja on ulkomainen. Siellä tuloverolain 10 pykälässä määritellään Suomesta saatu tulo, ja siellä tyhjentävässä luettelossa on todettu, että Suomesta saatua tuloa on sellainen palkkatulo, jos työtehtävä tai palvelus on yksinomaan tai pääasiallisesti suoritettu Suomessa täällä olevan työn tai toimeksiantajan lukuun. Poikkeuksena tästä on Suomesta tehty vuokratyö, joka sieltä saman pykälän 4c-kohdan mukaan sitten on Suomesta saatua tuloa, vaikka se vuokralle antaja, eli se työnantajayhtiö, olisi sitten ulkomainen. Eli Suomesta saatua tuloa on myös palkkatulo, joka on saatu ulkomaiselta työnantajalta Suomesta tehdystä työstä silloin, kun ulkomainen vuokranantaja on vuokrannut työntekijän Suomessa olevalle työn teettäjälle. Se taloudellinen työnantaja siis tarkoittaa sitä, että
tällaiseksi täällä olevaksi työnantajaksi voitaisiin katsoa myös sitten suomalainen yhtiö, jonka lukuun sitä työtä tosiasiassa tehdään, vaikka se työnantaja olisi ulkomaalainen. Ja tässä on hieman epäselvää vielä, että minkä tyyppisiä tilanteita tämä lainsäädäntö sitten tulisi itse asiassa kattamaan, koska meillä kuitenkin toisin kuin esimerkiksi Ruotsista, niin tämä työvoiman vuokraustilanteet jo ovat verollisia. Ja toki joitakin huolenaiheita liittyy sitten konsernitilanteisiin ja esimerkiksi toisen konserniyhtiön tehtäviin työmatkoihin, että joka tapauksessa jonkin sortin safe haven. Tässä olisi hyvä olla, että mistään muutaman päivän työskentelystä sitten tällainen taloudellisen työnantajan käsite ei sitten laukeaisi. Tällä hetkellä tämä asia on valtiovarainministeriössä luonnosvaiheessa. Siellä tehdään tällä hetkellä kansainvälistä vertailua ja tämän hetken aikataulun mukaan hallituksen esitysluonnosta olisi sitten tulossa joulukuussa. Katsotaan sitten vielä muita hallitusohjelman verokirjauksia, miten ne etenevät. Siellä lainsäädäntöhankkeiden puolelta hallitusohjelmassahan mainittiin tämä siirtohinnoitteluoikeussäännöksen uudistaminen siten, että sitä voidaan soveltaa OECD:n siirtohinnoitteluohjeiden laajuudessa. Ja lisäksi siinä selvitetään sitä, että tulisiko lakia muuttaa siten, että tulon kohdentamisessa kiinteälle toimipaikalle voitaisiin soveltaa näitä OECD:n ohjeita. No, tältä osin kysymyksessä ei ole mikään vuoden 2014 toisinto, eli ei yritetä väkisin runnoa sitä VML 28 pykälää sinne 31 sisälle, vaan ilmeisesti kysymyksessä lähinnä selkeyttävä hanke. Selvitystehtävistä lisäksi selvityskirjauksista tarkastellaan tämän vuoden aikana vielä todennäköisesti sitä, että saako Verohallinto riittävästi tietoja näillä suomalaisilla hallintarekisteröillä pörssiosakkeilla tehtyistä kaupoista. Tämäkin tarkoitus valmistua sitten vielä tämän vuoden aikana. Jos palataan vielä sinne edellisen hallituksen aikaan, niin silloinhan me jo hyväksyttiin laki, joka koski siirtymistä tällaiseen niin sanottuun trace-menettelyyn, eli automatisoituun osinkojen lähdeverotusjärjestelmään. Nykyisinhän meillä on osingonmaksussa käytössä tällainen niin sanottu yksinkertaistettu menettely, jossa silloin kun hallintarekisteröidyille osakkeille maksetaan osinkoja, niin maksuhetkellä on voitu käyttää suoraan sitä verosopimuksen mukaista alempaa verokantaa ihan kotimaatiedon perusteella. Nyt kuitenkin tästä yksinkertaistetusta menettelystä, joka on mahdollistanut sen 15% tai korkeamman verosopimuksen mukaisen verokannan käytön, siitä ollaan luopumassa, koska viranomaiset haluavat kaikki osinkojen loppusaajatiedot sitten käyttöönsä. Tämä kiristää yhtiön tai sitten säilyttäjäpankin vastuuta sitä oikeasta veronpidätyksestä ja toki myös edellyttää sitä, että me saadaan niitä säilyttäjäpankkeja sitten rekisteröitymään ja tekemään investointeja näihin uusiin järjestelmiin. Verohallinto on antanut tästä aiheesta ohjeita, ne ovat olleet lausunnolla ja myös tämä säilyttäjäpankkien rekisteröityminen on avautunut tuossa heinäkuun alusta ja ilmeisesti sinne joitakin rekisteröintejä on jo tullut. Huolenaiheena on kuitenkin se, että tämä johtaa siihen, että ikään kuin varmuuden vuoksi ja vastuiden välttämiseksi sitten kuitenkin käytettäisiin sitä korkeampaa veroprosenttia ja tämä johtaisi sitten siihen, että palautushakemukset ruuhkautuisivat tuolla Verohallinnon päässä. Tällä hetkellä jo näitä osinkotulon lähdeveropalautushakemuksia tulee noin 4000 kappaletta vuodessa ja suurin osa niistä sitten kohdistuu tuonne vuoden loppuun. Eli tärkeää olisi se, että tämä saataisiin toteutettua niin, että se lähdevero voitaisiin pidättää mahdollisimman oikeamääräisenä ja tämä on totta kai tärkeää ensinnäkin Suomen pääomamarkkinoiden toimivuuden kannalta ja toki myös sen takia, että se palautusmenettely nyt itsessään on aika riskialtis. Vielä viimeisenä katsaus tuonne VM:ssä pyöriviin verotyöryhmiin. Siellä tätä niin sanottua institutionaalisten sijoittajien 5% lähdeveroa
ja lisäksi ulkomaisten sijoittajien kiinteistösijoituksista perittävää veroa käsittelee työryhmä, joka on asetettu 17.6. ja siellä työryhmä jatkaa vielä työtään pitkälle tuonne ensi vuoteen. Sieltä ei vielä suurempia tietoja ole tämän työn etenemisestä ja työryhmän suosituksista saatavissa. Ja lisäksi konserniverotuksen uudistamistyöryhmän kausi, se jatkuu tuonne tammikuun loppuun asti. Ja siellähän vielä kunnianhimoisena tavoitteena on sitten uudistaa Suomen konserniverotussääntelyä ihan isommallakin kädellä, eikä pelkästään lopullisten tappioiden osalta. Mutta kiitos, tässä oli minun osuuteni. Ja katsotaan, onko tullut tässä vaiheessa jo kysymyksiä tai kommentteja. Kiitos. Joo, kiitoksia Anita. Varsin kattava ja hyvä esitys tästä Suomen veropolitiikan eri suunnista ja hankkeista, jotka ovat tällä hetkellä vireillä. Sen verran mulle tuli mieleen näistä ajankohtaisista asioista, että näistä verosopimuksista ja niiden muutoksista on puhuttu jonkun verran, varsinkin tämän PE-pykälän laajennuksen osalta tiettyjen valtioiden osalta. Onko sulla tässä mitään uutta guidancea? Ollaan mainittu, että 3 valtiota ovat vaatineet Suomea laajentamaan PE-artiklan sisältöä tämän PEPSI-hankkeen mukaiseksi, mutta onko tästä viimeisiä uutisia tai tietoja, että minne suuntaan ollaan Suomessa menossa? No ilmeisesti nämä neuvottelut ovat tällä hetkellä aika pysähtyneessä tilassa, niin kuin kaikki muutkin verosopimusneuvottelut ihan tämän koronatilanteen vuoksi. Ja mun käsitykseni on ollut se, että Suomi ei olisi suhtautunut mitenkään myönteisesti näihin vaatimuksiin, mutta toki tämä on aika vaikea tilanne ja punninta, jossa pitää ottaa huomioon se, että jos tämä asia, jos se tulee estämään uusien verosopimusten solmimista tai vanhojen päivittämistä, niin sitä hyöty-haittaisuudetta pitää toki sitten niin punnita siihen, että mikä on se riski, mikä tämän sääntelyn, mikä tähän laajentamiseen liittyy. Mutta tällä hetkellä tosiaankin verosopimusneuvottelutkin ovat kärsineet koronasta. Ilmeisesti osa niistä voidaan käydä ihan etäyhteyden välityksellä, mutta kaikilta osin sekään ei ole mahdollista. Joo, tässä tietenkin nyt nähdään myös paine muista maista, ja niin kuin nyt viime keväänä paljon puhuttiin tästä Venäjän aloitteesta lähteä tilkitsemään tiettyjä reittejä nyt Euroopankin suuntaan, ja ollaan havaittu aika paljon liikehdintää nyt Hollantiin ja Luxemburgin ja Kyproksen suuntaan, mutta ainakin toistaiseksi näyttää siltä, että Suomi välttyy ylimääräiseltä kierrokselta Venäjän kanssa, mikä nyt tietenkin on ihan hyvä asia, mikä tarkoittaisi sitten huomattavasti korkeampaa lähdeverotusta esimerkiksi osinkoihin. Ellei muita kysymyksiä nyt tai kommentteja tässä vaiheessa tule, niin then I think that it's about time to flip to English and say thanks a lot, Anita, once again for the very good presentation. And I think we are now moving towards more international flavor, seeing what is ongoing in OECD and globally in tax policies. And for this section, I have now Chris Ainger from EY, who is our European tax policy leader, and I'm passing the torch to Chris, so please take the lead and enlighten us about the international tax developments. Thank you very much indeed, and I hope you can all hear me right now. So what I thought I would cover for you over the next 30 minutes or so is an introduction into the global environment in which we are all operating and what that means for tax policy before drawing some conclusions on the overall impact of that, and indeed leaving some time for questions. By background, as you heard, I'm EY's EMEA Tax Centre Tax Policy Leader. I'm also our Global Government Leader and was formerly Head of Business Tax Policy at Her Majesty's Treasury, the UK Ministry of Finance, as well as sitting on a number of committees such as the UN Tax Committee. So hopefully I bring a slightly different perspective in relation to all of this. But without any further ado, let me just start by looking at that global environment. So if we look at the mega trends that EY has been pointing to for some while, we can see there have been basically 4 major mega trends that are drawing attention and actually driving policy
around the globe. And what I'd like to do now is just to pick up at that before we look at what the impact is, of COVID-19 has been overall. So if you look at this this slide here, we can see the four trends. So if you look at globalization, that's the top left-hand corner of the deck, of the slide. You can see that we've been seeing an increasing focus of the share of GDP by the three major areas, be that China, the EU, or the US. And in particular, as you can see on the chart, the amount being taken by China has increased significantly over since the start of this millennium, so over the last 20 years or so. We've also seen a significant increase in the number of trade interventions. So you can see from over the 10 years from 2009 to 2019, we've seen over a 200% increase in the number of discriminatory trade interventions. But we've also seen a number of trade agreements being introduced since 2000. So we have a rather interesting dynamic in that space. A lot of the discussion and a lot of the focus of the press recently has been on the challenges between the US and China, but actually history has shown that it's become relaxed over the period from 2000. So it's not this is a very recent phenomenon that we're looking on that space. If you look to the top right, you can see that from a technology perspective, we are again seeing some dominance and some growth in relation to China, and that's giving rise to more concerns in relation to potential regionalism, if you like, in terms of challenges. On the bottom left, you have the environment, and you can see the emissions that are happening on CO2, and a general agreement that time is running out for change. And then finally on this slide, if we look to the bottom right, this shows the regional population by age group. Now, if you look through to the far right-hand side and compare the sub-Saharan Africa to the far left-hand side in Europe, you can see there is a significant difference in the portion of the population that is under 24. So that provides what's called the youth bulge, which, as we move forward, is going to give much more power, much more economic power to places like sub-Saharan Africa at the expense of Europe as we see these things develop. So those were the phenomena prior to COVID. Now, if we look at COVID here, I put on the very top there the real GDP growth all the way up to the present day. You can see where the line forecast is, and you can see that prior to the global financial crisis back in 2009, we had some pretty stable GDP growth. I think since 2009, before we got into the orange part, so before we got to the COVID affected, we were looking at about 4% or so of GDP as the typical level. We've now seen that absolutely plummet, and the real question, of course, has been what is the shape of the recession. Now, you'll have heard many different letters: the V shape, which was the very quick recovery; the U shape, which was a rather longer recovery; the W shape, which is potentially what looks like on the downside version, with a very low peak in the W, an L shape, the worst that you could have, where you've plummeted, and the K shape, which is that kind of split recovery, where part of the economy or part of the taxpayers, for example, will recover, but others will not. The one on the far right, if you can see it, is actually the square root, or more accurately, the reverse square root, where there's a big dip, a slight recovery, and then it effectively becomes a constant at a much lower level than was expected. So you can take your pick on which of the letters you like in relation to that, but it shows you there's a significant amount of uncertainty. And if you look on the bottom left, you can see the impact that the IMF has been predicting between its forecasts in January and in June. And you can see that, again, 11% or 11.5% reduction in the euro area, showing how impactful this has been.
We'd obviously hoped we'd got past all of this, but with the increase in lockdowns, you can see the chart on the right-hand side, it's clear that there's much more to follow. And as we see around the globe, there is going to be further disruption as we go through on into the winter and into the Northern Hemisphere winter, and indeed into the next year. So what does that mean overall? Well, actually, it means that deficits have increased significantly. We're now approaching the levels last seen after the Second World War, and many countries are now facing debt levels that they have not experienced in living memory. At least not living memory of the policymakers who are actually in power today. So there's a real challenge in relation to what should policy be today. Now, maybe that's a good thing, because policy, of course, the environment in which we're operating is different to the environments back then. We do have, for many countries, the ability to borrow at near zero or potentially even negative interest rates, which actually means that the need, or the traditional view that you need to repay government debt at a rapid pace may not be as apparent in today's paradigm compared to what it might have been in the past. So if we look now at the at taxation, what I've included here is a look at where we were in relation to taxation before we got to COVID. I think the Colosseum on the right is meant to play to the give unto Caesar what is Caesar's, so the element of taxation. But if we look to the left-hand side, you can see that prior to COVID, we had a significant growth in international trade. We had lots of mobility, so companies could choose to set themselves up wherever they wanted to, so could individuals, and that has a real impact on the need for countries to compete to attract those mobile individuals. We also had development of double tax treaties, effectively removing double taxation, and indeed, as I said, the competition between countries. If you look at the tax environment, we had the OECD referring to corporate tax as the most growth damaging tax, and seeking to kind of reduce the rate of that tax in advance of all other taxes. We saw the reduction in those marginal tax rates. We saw removal, if you like, of withholding taxes at source, and we saw the growth and dominance, if you like, of value-added tax or goods and services tax as the indirect tax of choice, a shift between indirect taxes from the specific taxes into the general VAT or GSTs. We also saw in the more recent period a shift to in the power of international organizations, so the OECD becoming dominant, potentially at the expense of other organizations like the United Nations, and or maybe less impact of the IMF and World Bank. And we saw the rise, but then indeed the fall of wealth and asset taxes around the globe, with a beginning of the world of moving to taxing the bad, not the good, the environmental taxes. And all of that is basically given rise to recent moves in relation to multilateralism, i.e. of countries getting together to agree a set and an approach that would be better for all if they were to abide and agree with each other, rather than to compete on a country by country basis. But that was all, of course, before we got into to COVID. This chart comes from the OECD's report into tax and fiscal policy in response to the COVID crisis. And you can see there are three stages, or three elements. Let me focus really on the last element, which is where we are today, just the focus on the tax policy response. As you can see, the OECD put forward 4 different stages. The first two, to my mind, are pretty similar. So they are their general liquidity support, solvency, obviously, in the phase 2, but they're a support mechanism. And that's what we've seen pretty much to date. That's a urgent, important, but very high intensity level of support given to many to keep businesses open. And a lot of that was determined based on the idea that
the response to COVID would require a V-shaped response, so that you would need to deal with the problems of COVID for 3 to 4 months, and after that, then the economy could return to normal. Clearly, that's not the position we're in. We then move into what is phase 3, which is the stimulus stage. Now, stimulus is different to support in that it tends to be, it can be as intensive, but it's as intensive for the few, not for the many. It basically points to a more targeted approach, which is aimed at making specific changes to the economy rather than a wide change. So the type of things we've seen in furloughs would fit in your support stage, but the stimulus for particular sectors or particular types of jobs would sit in your stimulus stage. The last stage that we've got there is revenue, and that's obviously what in tax we see quite a lot, which is the raising of tax rates and raising of the tax burden more generally. One of the key messages that's come out consistently from the OECD and a number of other commentators is that this stage should not be entered into too early. One of the lessons that the OECD and others take from the experience of the global financial crisis in 2008-9 was that governments sought to repair their balance sheets and generate revenue earlier than they actually needed to do so. And that was what was driving a stalled or a pretty slow recovery in some of the European countries, maybe compared to the US, which tended to provide or create, if you like, a quicker recovery than we saw in the EU and beyond. If we look at what was in the support stage, hopefully many of you will have seen is the EY tracker that identifies all of the elements that have been introduced to date in response to COVID. And you can see in the diagram on the left-hand side, which comes from the website, all of the places where we have seen activity. I think this one is done for corporate tax changes, but you can look at that for the various different options that are there. On the right-hand side, you can see an example of the type of measures that are included. But this reinforces the point that this is the support stage rather than the stimulus stage. I thought I'd pause for a moment to look at Finland's position as we go into the kind of part of the talk where we talk about what future revenues would be. First of all, I've put in the top left-hand corner the tax revenues as a percentage of GDP. These are based on OECD information and therefore is from 2018 rather than taking into account what we've seen since then. So you can see Finland is above the OECD average. If we look at the percentage point change in tax revenue share over the last decade or so, you can see that Finland is pretty much in line with the OECD average, with higher taxes on individuals and lower taxes on corporates. I don't expect that to surprise any of you, but I felt it was helpful to add that in as we go into looking at what some of the other revenue situations are, because I will talk about it globally, but we can think about what that means from a Finland perspective. So what might be on that long list, if you like, for revenue raising? Well, if you look at the diagram on the right-hand side, there's quite a few things that are out there. So the first things, obviously, we have some of the initiatives that are happening at the EU, and we'll pick up some of those in a moment. But you've got the FTT, the financial transaction tax, or indeed the IMF's own version of that, the financial activities tax, which effectively is a VAT for banks. The FAT never really took off inside the EU, but maybe that's something that will come back. We've got questions on wealth taxes, and I'll pick up some of the recent history on wealth taxes and indeed the challenges and opportunities that the OECD see in that area in a moment. BEPS 2.0 and digital, I'll also pick up. That's obviously the discussions that we've got even today and tomorrow at the inclusive framework meeting, the 138 countries. I mentioned multilateral before. You can't get much more than that. The UN does, but not many other organizations. And then you've got the tax gap. Now, the tax gap is a really important one, which is where we look at the digitalization of the tax system.
So this is where the tax authorities are trying to make sure that if you can automate the tax regime, then maybe you can get rid of all of the lost tax that occurs through either error or mistake or failure to take reasonable care. And in many countries, that's actually quite a considerable portion. I've seen some where it can be about 25% of the tax gap. And given the tax gap is around about 5% of total taxes, then that's a good 1.25% or so of the total tax burden that could be recovered merely by digitalization. When you put it in that context, you can see the attraction to tax authorities of that type of work. On the environmental tax side, we also see changes in relation to the role of the tax system, trying to encourage behavior. But whether that's going to actually deliver the necessary revenue for environmental tax, for repaying these kind of debts is always questionable, because the level is normally set to change behavior rather than to raise revenue. And of course, you've got the windfall taxes at the top, where if there are companies or industries that are seen to actually be making a significant benefit out of a crisis, and indeed out of the support that governments provide in that crisis, then there is always the question of windfall taxes to address that part. So if that's the overall part, then returning to the left of this, you can see there are a number of different areas. I'm going to pick on some of these. I won't have time in this presentation to go through them all, but you can see the first one is reshaping business taxation. So let me go into that bit first. So the first thing to say is, if we look at the international business taxation, the world is changing in relation to how taxation on companies is determined. In the past, if you look at the right-hand side, governments only needed to think about what it meant for them. So they would think about their own funding requirements, the policy interventions they want, they think about fairness. They think about actually competitive environment, whether they wanted to compete for investment or not. And indeed, they would think about federal or regional aspects. But ultimately, now, if we look to the left-hand side, we've got new external considerations back into that multilateral environment that I was talking about before. So at the one level, we obviously have what seems now a long time ago, BEPS 1.0. So that is the base erosion and profit shifting program, and indeed included within that, the inclusive framework and the agreements to the BEPS minimum standards. Those are the things that seen us bring forward rules within the EU, and we've seen the hybrid rules, we've seen the CFC rules, neither of which were necessarily on the minimum standards, but were included in the other actions. But we have seen the country-by-country reporting. We've seen the focus on addressing harmful tax competition. We've then got the Inclusive Framework 2.0, so BEPS 2.0, that's the focus on so-called digital companies, but also the consumer goods, and I'll pick that up on a later slide. What I did want to spend a little bit of time on here was looking at that EU Code of Conduct on business taxation, or the so-called blacklist. This is the list of countries that are included on a list that the EU operates, and that list is used as a trigger for undertaking particularly defensive measures such as withholding taxes. But it's also used by many other organizations as almost as a definition of what a tax haven might be. We saw changes to that list occur on Tuesday this week, as it was linked into some of the other lists that are operated by the Global Forum on the exchange of information that you can see later on. What this is meaning is that the EU's view, as a result of the Code of Conduct group, obviously initially determined to be an intra-EU group, is now imposing its views on third countries, and we are seeing tax regimes adjust to that. Those third countries adjusting their tax regimes, removing some of their preferential regimes, particularly things like their elements which are ring-fenced from the local economy.
We've also seen other country blacklists which are being applied, so not just the EU ones. And we've also obviously seen ATAD, which affects clearly the options that a country in the EU can undertake. We also see state aid somewhat disrupted by the recent case with Apple, but still as a constraint on the operations that governments can do. And the last one in that intervene stage is the fact that we've got the US seeking to look to intervene in country decisions by making sure that the US Trade Representative is making its views clear as to what it thinks of foreign taxes. That's particularly relevant in the digital services tax, and indeed we'll pick that up in a moment. Beyond that, we've clearly got Inform, which is an element of exchanging of information. And I know you've got discussions on DAC 6 and 7. So some of that will be picked up from an EU perspective. And then the last part is actually helping governments to implement this and to join these things together. So as we say in the middle, a much more complex world for policymakers than actually the decisions they could make on their own. I promised I'd look into BEPS 2.0 for a bit. Clearly, we have the next 2 days. We have the inclusive framework review or discussion of the so-called blueprints. These are the confidential documents which have been seen and been leaked quite extensively around the globe. But these documents are at this stage a secretariat proposal rather than a proposal of the government. And ultimately, that's what this inclusive framework discussion meeting over the next 2 days is intended to be. So Pillar 1, as many of you will know, is in relation to the taxing rights. So that is basically saying is that we should adjust our tax system so that companies that can intervene in our economies without a physical presence should actually still have some of those profits attributable to that country rather than to their key location. That can be both digital, but also on the consumer related part. But again, the question's really about what it will be agreed at that level. On the Pillar 2 side, we have the global minimum tax rules. So this is the approach of the OECD for a global minimum rate. So somewhat similar, you might say, in relation to CFCs, but also linked with the ability to deny relief to payments to low tax locations, and indeed to require a withholding tax on those elements, and to set aside treaty obligations. Of course, there's some real challenges to do this. A lot of this, as you can see in the box on the right-hand side, there is a lot of political disagreement in relation to this. The US, for example, under Pillar 1, thinks this should be quote, a safe harbor, or as we might consider it, or might see it in their proposal, as an optional basis. And yet we've got others who see Pillar 2 as being only introduced if you have Pillar 1. Where this gets to is going to be a challenge. The plans for having this done this clearly set aside, and we have questions about what will happen if this doesn't make its way through in terms of other changes. One of those other changes that would come in is the digital services tax, or the DSTs that we're seeing here. And this chart, which I think I took from, it's at the half-year point, just shows you how much activity there is already in relation to digital services taxes. And I think in the last week, Spain's been taking its version forward through legislation even further. These are the ones that are turnover-based taxes. They're brought in as a proxy for for Pillar 1 if you can't get Pillar 1. But in my view, if we are likely to see these grow, and indeed we've got countries that have already got these operating. I mentioned the US Trade Representative investigations, and you can see those ones listed down the right-hand side. And of course, we had the agreement between the US and France that was brokered in Davos in January this year, which basically retained the tax, but stopped it being collected until the beginning of next year. All of that, I think, is going to be something that's going to come to the fore once again.
If we look at the EU areas, and I'll go quickly through this given the time constraints we're under, we can see that with what the EU published back on the 15th of July, we've now got a greater plan of where we're seeing the EU move. Now, the EU is looking to create its own resources, so that means taxes for itself that it can spend at the central level. And that's given rise to a pretty ambitious political agenda. And again, this is reinforced by the recovery package that was produced in relation to COVID-19, and therefore has given a real impetus to the kind of tax changes that we're seeing. So we've got a shift from indirect of income taxes to indirect and environmental taxes in many states. We've got the focus on the EU Green Deal, back to the environmental elements that I was discussing before, and indeed a decision to try and rebuild the economy affected by COVID, but in a sustainable way, making great use of technology. If you look at the type of approach that we're looking at now, we've got again the code of conduct that's seeking to counter the opaque and harmful tax regimes or the no or low tax jurisdictions. This is actually a step change from the code of conduct that has been already impacting quite a few jurisdictions. This would be going beyond business taxes, and it would be going beyond the kind of key constraints about that are included, like ring fencing. So elements like specific regimes that attract individuals, high net worth individuals, citizenship by investment, all of those elements look to be included in the kind of EU activity. If we think about the other taxes, we've obviously got a digital services tax that's included in the EU package, with a view to having that come forward at the EU level by the half year next year. And we've also got a minimum, potentially a minimum tax, and a carbon border adjustment mechanism, all of which looking to become effective in 2023. So you can see some significant changes being introduced at the EU level, and I think it's fair to say that there is now an increased appetite at the EU at the Commission level to push this forward. Just to add to that, of course, at the EU parliamentary level, we now have a permanent committee on taxation. And whilst tax still remains an issue for the member states rather than for the Parliament itself, it does reinforce the fact that this is going to be very political, and that we can expect to hear a lot more about this as this develops. So again, on the EU side, a lot of activity yet to come. If I mentioned that was the reshaping the business taxation, that was also looking at what might be happening almost from an environmental perspective. The other point I wanted to make was if we look at the current tax mixes, I've put in here a number of different charts. These come from the OECD. Again, they're slightly dated because of the way the OECD generates their revenues, but it can show you how the trends in overall taxes have changed over time. And I think in a post-COVID environment, when we're seeing the economy change, we may see a significant change in all of this. But the OECD has bucketed the various different economies into those that are dominated by income taxes, those that are dominated by social security, and those that are dominated by the indirect taxes. And the question the OECD is asking is there a right answer to this? I think the answer to that is clearly no. I think there's a right answer for each country, and I think it depends on which country, what the priorities are in each country. And I think we'll see more of a shift. Maybe we'll see each of those categories become more normalized over time, so people will align to each other. But the tax mix is a fundamental choice of a government about how it and its citizens want to be taxed and how they want to operate. But I include that there because as we go forward, I do think this is going to see some change. Other areas I wanted to cover was on the taxation of wealth and indeed income.
One of the key statistics looked at on the income side, of course, is the Gini coefficient. And again, you can see the chart there, again, for 2017 or the latest year. This shows a lower than OECD average Gini coefficient for Finland. So that means a lower than average inequality, maybe reducing some of the pressure that we are seeing in other countries for change. And you can see the chart on the right-hand side, which comes from the ILO. The measure of inequality there is low, moderate, or high is a measure put by the ILO. And I know many other commentators would say that those numbers are slightly high when thinking about the individual categories. But anyway, it points to the fact that particularly in a post-COVID environment, countries may well look to measures to address either income inequality or wealth inequality. The challenge with income inequality, if you remember the statistics I showed before, that actually mobility was a key inhibitor of addressing income inequality, because high taxes tended to lead to very mobile people moving and changing their location. In a post-COVID environment, maybe there is a little bit less concern over mobility, and we may well see other countries increasing their income taxes. I also wanted to mention wealth taxes. There's a polling, as you can see there, on the wealth tax, and actually it's worth just having a quick look at the way that poll is set up, more than the result. I mean, the result is I guess not surprising. If you were asked a question, if someone was asked a question is like, would you like someone else to pay some taxes so you don't have to? The normal answer to that is yes, please. And therefore, the fact we're only at 60% may not be. But if you look at the question itself, you can see that it talks about being a one-off wealth tax at a set rate on wealth over a certain amount, excluding homes and pensions. So if you can see in the question, already we are excluding whole tranches of wealth in that space. And again, it's the posing of the question I wanted to comment to. The right-hand side shows you the number of OECD countries that actually have a wealth tax over time, and we've seen those significantly drop from the 1990s level. Slight pickup in just in the first decade of this millennium, but again the drop going down, going from the 12 countries in 1990 to the 4 that we had at 2017. And I've included there, though, the chart that the OECD, or the table the OECD has put for the advantages and disadvantages. This is something under active consideration by many countries. Again, thinking about what this would mean in terms of behavioral response, because if other countries are introducing wealth taxes, then actually you can see that as a kind of trend, an approach, then you may be less worried about mobility. Whereas to the extent that some countries clearly don't have it, something that taxes worldwide wealth can be a significant tax. Most of the wealth taxes I've heard discussed are not the ones in this survey of a 10% one-off, but tend to be a small amount every year, again, with particular exceptions. So if those are the lists, I've covered the future tax mix. I've covered a little bit about progressivity in that. Moving down to number 4, you get to the kind of worker taxation. We are seeing much greater use of obviously technology in a post-COVID environment. We're also seeing the ability of workers to work for themselves, to start up businesses, to work independently, to be self-employed. And that whole change in the nature of work is changing the traditional routes about how taxation operates. A lot of the regimes that have incentives, if you like, or lower rates for the unincorporated business we're seeing those being used by self-employed quite legitimately as reducing their tax burdens. But are those actually the right ones we need if we've got a very small distinction between the self-employed and the employed, rather than a distinction between the unincorporated business, excuse me, the unincorporated business and the employee? So we may see some changes there.
Hypothecated taxes is another reason for where we might see changes. So that's the kind of nature of new taxes being brought in to fund something that is seen to be popular. And I've already talked about the tax gap itself. So with 85 days to go and counting, I don't say that with a positive smile, but 85 days and counting until we get to Brexit, I was asked to look a little bit at where we are on the Brexit timetable. So you can see that chart on the page. We are now waiting effectively for the European Council meeting on the 15th and 16th of October. So that's basically in a week's time, and we're hoping that that will deliver some kind of change and some kind of breaking of the deadlock. If you read the press, you will be both elated and depressed on a pretty even basis, whichever way you believe on Brexit, as the press oscillates between the likelihood of a FTA. Free trade agreement or not. And you can see those kind of deadlines and that concertina of deadlines as we get through into December. The transition period or the withdrawal agreement comes to end at 11 p.m. UK time, so midnight Central European time at the end of this year. And if we don't have any agreement before then, we will default into the WTO based rules. And you can see all of those things coming in on 1 January. So we all are looking out for the kind of changes. But the questions we get asked generally is, what are the critical factors that you can do in the next, well, I put 100 days, of course we have 85 left of those, so already some of those are dissipating. But you can see there are some elements here. If you are engaged in border trade with the UK, then these are the top 8 items that we see as the kind of the things that are still possible to do today, assuming that we're getting into an FTA, or sorry, assuming we do not get into an FTA. Many companies have been looking to stockpile. Again, that's where stockpiles having been reduced because of COVID, and actually we've seen a real shortfall in storage space. In practice, that means companies are being more innovative. They are getting containers, and they're putting those into their car parks in order to provide more storage space for any goods and that they need to store in advance and they need to stockpile. So there are practical elements in relation to this. So that's my run through. I've given a few minutes left for questions, but let me just give a brief summary here. So we started off by saying the global economy has a number of long-term trends. Those trends will remain, but it's clearly disrupted by COVID. That has changed the economy as a whole. We've got far higher debt levels. Those debt levels don't necessarily mean that we are going to have to repay debt immediately, but it does mean that the governments are going to be looking for revenue raises. In the short term, governments have an appetite for raising taxes now because, of course, those memories, the memory of the hardship is here, and therefore the increases in taxes are likely to be more acceptable than they would be in 2 to 3 years' time. So we have got what I call a discontinuity. Tax policy is changing, and therefore there is a real fundamental element. The international aspects of that mean, however, that there are many more constraints on what countries can do, and those are not constraints of their own making. What we see with ATAD 3 potentially coming through will need to be implemented across the EU. And finally, in terms of what can businesses do for this, the first thing is scenario model. Do look at what those options. As we move into this stimulus stage, there are lots of reliefs that are out there, but you'll need to look for them and to claim for them before they elapse. So that's something that really does need some focus. Engaging with governments is, of course, important, whichever stage they're in.
and businesses retaining flexibility as we see these things change and we see the environment change, but do expect greater scrutiny. One thing I didn't really get to cover today is the transparency environment. We are seeing a lot more on transparency, what with the World Economic Forum publications last month, and of course the GRI standard on country-by-country reporting, plus the EU pushing forward country-by-country reporting as an accounting mechanism. We can expect to see much more. So that was a whistle-stop tour, if you like, of tax policy, and I'd be delighted to take any questions. So thank you, Chris. I mean, very, very interesting, of course, giving quite many new gray hairs to me, at least, seeing the map with number of domestic initiatives. And maybe one question, if you could elaborate in this regard. So what will happen if we are not able, or OECD is not able to push through some kind of consensus in world? Is it then that all these domestic measures that might be even taxes that are not covered in tax treaties, so those would be applicable and there would be maybe triple or more taxation on the same income, since I think that the resident state most likely will not happily give away any taxing rights. Yes, if you elaborate as well the US position now with the election, so that of course is quite interesting and quite hot potato. Absolutely. Let me pick up those two things. So first, what happens if we don't get agreement, and secondly, the US. So if we don't get agreement at the inclusive framework level, then I think we are going to see those digital services taxes come to fruition. And you're right, they do represent double taxation. There's an interesting perspective then in relation to what that means, because we are so used to being worried about double taxation, and indeed double tax treaties are all designed to go and reduce that. But however, what is really important going forward, I guess, is the clarity of the taxation base. If you know when you're going into a new country that you're going to be facing a digital services tax, then you can factor that into your conclusions about whether you want to be doing business in that activity in that country. You effectively have got a higher tax rate overall between those two places, but from a business perspective, that's the equivalent of understanding a higher overall tax rate. So getting that level of certainty is going to be critical. You're right that we're not seeing relief being given against these taxes, and part of that is because those taxes are actively designed to be outside of the tax treaties, because otherwise they can't deliver that. We are beginning to see reliefs between these new taxes. So, for example, the UK digital services tax now identifies a number of other digital services taxes which can be credited against the UK's version. So if you like, not only do we have a double tax treaty in relation to corporate taxes, we are now getting a whole tranche of almost treaty engagement on double tax relief within this new layer of DSTs. So then maybe that's a little bit of the positive mode, that we won't have all of these DSTs building on each other, even if they do build on the corporate tax side. And on the US side, well, of course, one of the key questions I said about was changing this was competition. If we see the US election going in the Biden direction, we're expecting to see an increase in the corporate income tax rate. And if that happens, that might well change the appetite of governments to compete on corporate tax. The reduction in rate that we saw with the US down to 21% was a big push for countries to continue to compete and to reduce their tax rate. Of course, there was that competition before the US, but that was in an environment before we had GILTI and other elements of protection. If you end up having GLOBE, the global base erosion test, the minimum tax, that again changes competition. But I think a US move that was to increase taxes would actually herald a release, if you like, for tax increases in many other countries around the globe. So thank you, Chris. I think that I'm not seeing any questions or put forward. So thanks a lot for enlightening us about the international taxes. And I truly understand it's quite early in the morning for you in the UK. So thanks again for standing up quite early. And I think we are now once again flipping to our domestic language. And of course, Chris, you are happy to stay put. And
provide your input on the last section as well, but I think it might be a bit challenging with the small language barrier that might be between Finnish and English. But thanks a lot, Chris. I highly appreciate it. Thank you very much. Yeah. No niin, ja mennään taas Suomella eteenpäin. Ja sokerina pohjalla nyt käydään läpi hieman DAC 6 MDR Lesson Learned. Ja myös samassa pikkasen avataan, mitä ihmettä on nyt DAC 7. Ja varmaan Eeva tästä kertoo hieman tarkemmin ja esittelee itsensä, mitä on DAC 7 DAC 6 jälkeen ja mitä DAC 6 voidaan oppia. Ja varmaan DAC 7 nivoutuu hyvin yhteen tämän Chrisin tekemän esitykseen näistä uusista digitäkseistä ja miten sen perusteella voidaan hankkia uusia verotuloja myös sitten valtioille saamalla tarkemmin tietoa esim. Yksityisten ihmisten tekemisistä pienistä liiketoimista. Mutta Eeva, ole hyvä. Joo, kiitoksia. Mä olen Eeva Pynnönen ja EUn International Tax and Transaction Services tiimistä ja muiden asioiden ohella olen aika tiiviisti ollut tässä tämän vuoden aikana, erityisesti viimeisen puolen vuoden aikana tekemissä näiden DAC 6 eli MDR eli rajat ylittävien raportoitavien järjestelyjen kanssa. Ja niistä nyt sitten muutama sana tässä mainita, mitä on opittu ja mitä vielä pitää oppia. Ensinnäkin tästä DAC 6 asioista ihan semmoisena niin kuin keskeisenä asiana voisi sanoa sen, mitä on havainnut asiakkaiden kanssa, kun on keskustellut ja meilläkin ihan sisäisesti on se, että säännösten sisältö on aika vaikeasti hahmotettava. Ne on vähän sen tyyppiset säännökset, että ne avautuu hyvinkin hitaasti. Pitää aika paljon niiden kanssa olla tekemisissä ennen kuin rupeaa loppujen lopuksi niin kuin saamaan käsityksen siitä, että mikä oikeastaan nyt sitten raportoinnin alle kuuluu ja mikä ei kuulu. Ja yksi semmoinen ehkä ihan tyypillinen asia, mitä itse olen huomannut, on se, että aika monesti lähdetään esimerkiksi ajattelussa siitä, että no eihän tämä järjestely, mitä nyt tehtiin, eihän se aiheuttanut Suomeen tai aiheuta Suomessa mitään verovaikutuksia. Mutta raportointivelvollisuushan ei laukea pelkästään siitä, että Suomessa tapahtuu jotain, vaan pitää katsoa myös niitä muiden maiden verovaikutuksia. No, jos vähänkään on tutustunut näihin säännöksiin, niin se ei tule yllätyksenä, että näissä säännöksissä on hyvinkin paljon tulkinnanvaraisuutta ja erilaisia tulkintaeroja maiden välillä. Tuntuu vähän siltä, että mitä enemmän säännöksiä lueskelee ja mitä enemmän tapauksia tulee vastaan, niin sitä enemmän huomaa erilaisia kysymysmerkkejä. Verohallintohan antoi keväällä ihan hyvät ohjeet tästä soveltamisesta, mutta totta kai tietysti ohjeet eivät voi ottaa kantaa kaikkiin tilanteisiin ja aika paljon sitten asioita jää sekä meidän palveluntarjoajien että verovelvollisten itsensä tulkinnan varaan ja joudutaan paljon tekemään linjauksia sen suhteen, että miten suhtaudutaan eri tilanteisiin, että katsotaanko, että ne menee raportoinnin alle vai miten sitten suhtaudutaan. Tässä sääntelyn tai ennen kaikkea raportointiaikojen voimaan tulossahan kävi sillä lailla, että melkein kaikki muut EU-valtiot nyt sitten loppujen lopuksi koronan takia ja muistakin syistä lykkäsi näiden raporttien antamiseen liittyviä määräaikoja 6 kuukaudella, mutta Suomi ja sitten Saksa eivät lähteneet tähän lykkäykseen. Ja siitä seurasi sitten semmoisia tulkintaongelmia, että missä maassa ja missä aikataulussa nämä raportit itse asiassa pitäisi antaa. Eli tämä MDR-sääntelyhän mahdollistaa sen, tai lähteekin oikeastaan siitä ajatuksesta, että raportti annettaisiin vain yhdessä maassa, eikä rasiteta raportin antajia sillä, että pitäisi vähän joka paikkaan raportoida. Nyt sitten on ollut sellaisia tilanteita, jossa esimerkiksi on ollut vaikka suomalainen ja ruotsalainen yhtiö jossakin järjestelyssä osallisena, ja jos on vaikka ollut sellainen tilanne, että ei ole palveluntarjoaja ollut siinä mukana, eli on vaan sitten nämä verovelvolliset olleet siellä järjestelyssä osallisena, niin on ehkä saatettu ajatella, että vaikkapa annettaisiin se raportti sitten vaan siellä Ruotsissa, mutta nyt sitten kun tätä lykkäystä ei Suomessa otettu käyttöön, niin tulkintaongelmahan seurasi siitä sillä lailla, että jos siellä suomalaisen yhtiön on sitten huomattava se, että se raportti täytyy kuitenkin jättää täällä Suomessa Suomen aikataulujen mukaisesti, koska muussa tapauksessa
jos se jätettäisiin siellä Ruotsissa, niin se katsotaan Suomessa myöhästyneeksi. Se on myös tietysti käytännössä jo ehditty havaita, että tämä 30 päivän raportointiaika, joka on tämä niin sanottu normaali raportointiaika, se kuluu hyvin nopeasti. Se oli toki etukäteen jo tiedossa ja täysin ennakoitavissa, mutta kyllä se käytännössä tosiaan tahtoo kulua ihan hirvittävän nopeasti. Eli se tarkoittaa sitä, että siellä jokaisen osapuolen täytyy olla aika hyvin hereillä siitä, että milloin tämmöinen raportointivelvollisuus mahdollisesti voi olla käsillä, jotta osataan sitten pysyä tuossa 30 päivän raportointiajassa. Käytännössä on myös havaittu se, että tähän itse raportointiin on syytä varata riittävästi aikaa, koska esimerkiksi ihan se niinkin yksinkertainen asia kuin näiden eri yhtiöiden tietojen kerääminen voi viedä yllättävänkin paljon aikaa. Eli kun siellä raportilla joudutaan antamaan esimerkiksi näistä osallisista verovelvollisista perustiedot eli tunnistetiedot, nehän on periaatteessa hyvin yksinkertaisia asioita, mutta tosiaan kerääminen voi olla yllättävän hankalaa, varsinkin silloin, kun niitä yhtiöitä on siellä todella paljon raportoitavana. Verohallinnosta nyt sitten jonkun verran on saatu tietoja siitä, että miten tämä raportointi on sujunut ja kuinka paljon raportteja on annettu. Ja verohallinnon tietojen mukaan elokuun loppuun mennessä annettiin noin 200 MDR-raporttia. Näistä raporteista enempi osa on kuulemma verovelvollisten antamia raportteja ja vähemmistö sitten on meidän palveluntarjoajien antamia raportteja. Verohallinto ei ylipäätänsä alun perin odottanut Suomeen mitään valtaisaa raportointitulvaa. Ilmeisesti tämä raporttien määrä on jonkun verran ylittänyt heidän odotuksensa, mutta toisaalta se tiedettiin, että kun Suomi nyt sitten ei ottanut näitä määräaikojen lykkäyksiä käyttöön, niin se tosiaan johti siihen, että tänne Suomeen annettiin hiukan enemmän raportteja kuin ehkä olisi muuten annettu. Verohallinnosta on saatu sellaista palautetta, tai sanoivat, että heidän havaintojensa mukaan ilmoitusten laatu on ollut jonkun verran vaihteleva, ja he ovat havainneet tiettyjä asioita, joihin sitten ehkä jatkossa olisi syytä kiinnittää huomiota. Eli ensimmäinen heillä oli se, että järjestelyn kuvaukset ovat hyvin eri lailla kirjoitettuja, ja heidän näkemyksensä ja toiveensa on se, että se tulisi kirjoittaa sillä lailla, että siitä ilmenee, miten tämä järjestely täyttää sen kyseisen tunnusmerkin ja miten verohyöty syntyy. Toinen asia, mitä siellä pitäisi tulla ilmi siinä kuvauksessa, on se, että miten tämä niin sanottu main benefit test eli pääasiallisen hyödyn testin täyttyminen tapahtuu. Eli se pitäisi voida päätellä siitä kuvauksesta. Sitten siellä on myös havaittu sama asia, minkä olen itsekin huomannut, että kun siellä raportissa tulee raportoida ne kansalliset säännökset, joihin se järjestely perustuu tai johon se verohyöty perustuu, niin siellä tosiaan pitäisi olla ne kansalliset säännökset, kuten esimerkiksi vaikka tuloverolain joku tietty pykälä, eikä suinkaan tämän MDR-sääntelyn tiettyä pykälää, eli ei sitä tunnusmerkin pykälää kuuluisi siellä raportoida. Teknisenä asiana verohallinnossa on tulossa sellainen uudistus, että nämä MDR-raportit voidaan noin marraskuun loppupuolelta alkaen antaa myös XML-tietuen muodossa, eli Suomessahan otettiin käyttöön samanlainen tietuen muoto silloin heinäkuussa kuin mitä noudatetaan muissa vuosi-ilmoituksissa yleensä. Ja sitten monessa muussa EU-maassa on kuitenkin tuo XML-muoto käytössä tai tulossa käyttöön. Ja nyt sitten tosiaan niille, jotka ehkä sitten niin kuin muissakin maissa raportoivat, niin heille on nyt sitten avuksi se, että voidaan yhtenäisessä tietoon muodossa täällä Suomessakin sitten jatkossa raportoida, eli tuossa XML-muodossa. Verohallinnolla on jossain vaiheessa tavoitteena se, että tulisi myös sitten niin kuin tämmöinen verkkolomake, jonka kautta pystyy raportoimaan, mutta se on ilmeisesti sitten vasta muutaman vuoden päästä tulossa. Viimeaikaisesta kehityksestä nostaisin vielä esille sen, mitä jo tässä edellisessä puheenvuorossa itse asiassa sivuttiinkin pikkusen, että EUn yhteistyöhaluttomien lainkäyttöalueiden luetteloon, eli niin sanottu mustan listan maiden luetteloon, on nyt ihan juuri 6.10. lisätty 2 maata, eli Anguilla ja Barbados, ja sieltä luettelosta on poistettu Caymansaaret ja Oman. Eli tämä on syytä huomioida, jos on
konsernissa maksuja noihin maihin. Verohallinnolta ne tiedot, mitä saatiin siitä, että mitä tunnusmerkkejä heille on tyypillisesti raportoitu, niin nimenomaan nämä mustan listan maihin menneet maksut on kuulemma ollut sellainen, joista on aika paljon annettu raportteja. Eli toi kannattaa huomata. No sitten, niin kuin Kenneth jo mainitsi, juuri kun on päästy DAC 6 kanssa vauhtiin, niin jo on tulossa sitten DAC 7. Ja tässä nyt sitten vielä lyhyt tietoisku siitä, että mikä ihme on DAC 7. No, tässä on kysymys jälleen kerran tämän hallinnollisesta yhteistyöstä verotuksen alalla annetun direktiivin muuttamisesta, eli siitä tulee tuo numero 7. Kysymyksessä on direktiivin 7. muutos. Tämä on julkaistu heinäkuussa 15. päivä ja tämä on osa komission laajempaa veropakettia. Tällä tähdätään komission sanojen mukaan oikeudenmukaiseen ja yksinkertaisempaan veropakettiin. Ja tähdätään myös siihen, että kaikki maksaisivat oman osansa veroista. Osa tätä asiaa on myös se, että koronaepidemia lisää valtioiden tarvetta turvata omat verotulonsa ja toisaalta sitten myös on tarve vastata digitalisaation aiheuttamiin haasteisiin. Tämä DAC 7 muutos koskee nyt sitten ennen kaikkea sitä, että halutaan laajentaa veroviranomaisten välinen automaattinen tietojenvaihto koskemaan myös digitaalisten alustojen kautta tapahtuvaa tavaroiden ja palveluiden myyntiä. Ja se tarkoittaisi sitä, että alustaoperaattoreille olisi tulossa velvollisuus ensinnäkin noudattaa tiettyjä huolellisuusmenettelyjä näiden heidän kauttaan palveluita tai tavaroita myyvien tahojen tunnistamiseksi, ja sitten nämä tiedot pitäisi myös todentaa tietyllä tavalla, ja ennen kaikkea nyt sitten näiden alustaoperaattoreiden tulisi raportoida ne tulot, jotka nämä myyjät sitten saavat sen alustan kautta heidän tavaroidensa tai tiettyjen palveluiden myynnistä. Tämä raportointivelvollisuus koskisi sekä EU-valtion sijoittautuneita että myös tietyin edellytyksin EUn ulkopuolelle sijoittautuneita alustaoperaattoreita. Se on hyvä kuitenkin sitten tässä huomata, että tämmöisenä alustana ei pidettäisi semmoisia ohjelmistoja, jotka mahdollistaa yksinomaan esimerkiksi maksujen käsittelyn tai käyttäjien ohjaamisen tai siirtämisen alustalle. Se on myös hyvä tiedostaa, että direktiiviehdotuksen pohjalta näyttää siltä, että tämä alusta-käsite koskisi tai ei koskisi ilmeisestikään yleensä yritysten omia verkkokauppoja. Eli se alusta tarkoittaa sellaista tahoa tai alustaoperaattori sellaista tahoa, joka tekee myyjien kanssa sopimuksia siitä, että sen alustan tai ohjelmiston tai esimerkiksi mobiilisovelluksen kautta myydään näitä palveluita tai tavaroita. Alustaoperaattoreilla nyt sitten raportoinnin kohteena olisi kiinteän omaisuuden antaminen vuokralle, eli vahvasti tulee tietysti tämmöiset Airbnb-palvelut tästä mieleen. Sitten listalla on myös henkilökohtaiset palvelut, tavaroiden myynti, minkä tahansa liikennevälineen antaminen vuokralle ja sijoittaminen ja lainoittaminen joukkorahoituksen yhteydessä. Tämän raportoinnin on tarkoitus tapahtua kerran vuodessa, aina seuraavan vuoden tammikuun loppuun mennessä, ja ajatuksena on, että nämä tiedot raportoitaisiin ensimmäisen kerran vuodelta 2022. Ja sitten kun tiedot on raportoitu, niin sen jälkeen tapahtuisi sitten veroviranomaisten välinen tietojen vaihto 2 kuukauden kuluessa sen kalenterivuoden päättymisestä. Eli nyt sitten on hyvä huomata se, että jos siellä yrityksessä myydään tavaroita tai palveluja tämmöisten alustojen kautta, niin jatkossa tavoitteena nyt sitten on, että nämä myynnistä saadut tulot tulee sitten veroviranomaisille tietoon tuota kautta ja verovalvonnan kohteeksi. Sitten vielä siellä DAC 7 paketissa on yksi semmoinen toinenkin uudistusehdotus tai lisäysehdotus, joka on ihan hyvä huomata, eli siellä on lisäys semmoisista yleisistä säännöksistä, joilla vahvistettaisiin kehys 2 tai useamman jäsenvaltion toimivaltaisten viranomaisten suorittamille yhteisille verotarkastuksille 2 tai useammassa jäsenvaltiossa.
Eli tällä hetkellä tilanne on ollut se, että ei ole oikein ollut sellaista varsinaista hyvää sääntelykehikkoa, joka olisi varsinaisesti sopinut ihan parhaalla tavalla näihin yhteisiin verotarkastuksiin, ja se on nyt sitten tarkoitus tuossa luoda, eli siellä olisi tulossa säännöksiä näistä yhteistä tarkastuksista koskevista pyynnöistä, siitä kuinka se missä ajassa pyyntö tulee tehdä, ja pitäisi olla perustelut sille, jos siltä kieltäydytään. Sitten säännöksissä tulee jonkun verran sääntelyä niistä menettelyistä tarkastuksessa, ja samoin loppuraportista tulee myöskin säännöksiä. Eli ajatuksena on se, että se loppuraportti, joka siitä tarkastuksesta tulee, vastaisi sitten oikeusvaikutuksiltaan samaa kuin mitä kussakin maassa verotarkastuksen raportti vastaa. Näin. Lyhyt tietoisku aiheesta. Joo, kiitoksia Eva, ja ollaan niin kuin aika tarkkaan aikataulussa myös. Viimeinen kerta kysyn, onko kysymyksiä, kommentteja, mietteitä. Kuten tuossa alussa todettiin, niin tosiaan meidät saa kiinni myös tämän seminaarin jälkeen, ja niin materiaali tullaan jakamaan kaikille myös tämän tallenteen muodossa nimesti. Ja sitä päivää odotellessa niin toivotan kaikille oikein hyvää torstaipäivää. Kiitoksia.